Karibuni tena, ladies and gentlemen, boys and girls, to the last and final segment of our three-part series. We've been talking about men's mental health, and now we want to focus on fatherhood and mental health. Small. Yes. Let's talk about fathers. How does fatherhood affect a man's mental health? Well, that's a very critical question. And fatherhood means that there are children involved. Oh, yes, yeah. Means there are kids you are raising. Yes. And it means if you are raising these kids, the mental state has to be okay. Yes. Because kama uko sawa, these kids are going to be okay. True. And if these kids that you are okay, it means that they are going to tap into your leadership, your direction, and all that. In the event these kids see that you are not okay, definitely watajua. And probably they will not be as free to you as they usually are when you are okay. They will not open up to you. They are going to avoid you. They are going to avoid you. Unasikia tu dadia yuko sawa, and they are going to cringe, and you will not be a safe space. So you realize how it affects. So you realize that you being not okay makes these people not tap into what they're supposed to tap into you, because now you are not giving them direction. And if they don't do that, what they can get from you, it means they can't get it from any other place. So wanajinyamazia na unapata vitu zinapita. So you realize that you are also affecting their existence and their mental state, in as much as they are boys. When you're starting to introduce umesema boys and girls, so actually the mental health ya wanaume before we become men, we are boys. So inaanzia wapi? Kwa boys pale chini. The family unit hapo chini unapata. So indeed it affects fatherhood affects the mental nini inaitwa the mental state ya watoto if you are not okay. If you are not okay, the kids are not okay. Mzae, we kama mbaba uwango na balance aje to provide and being present as a father? I think you just try and give the advice that you can, because unajua sasa kama mimi watu wangu wote ni wazima. When they were young, I used to be on their case kabisa. But discipline lazima ikuwe. But you try and tell them the situation is like this, unajua. Wapatie example nenda hivi. And now that wamekuwa tu wazima, and even for my son, I said yes, I'm your dad here on mid 50s na sijaoa. Si ati wanawake ni wabaya. Kila mtu anapata, ukipata mzuri uendelea. Kila mtu ana decision yake, unajua. Maybe mimi ilini affect kile, lakini si you don't have to follow what you see from me at utake kwa senior bachelor ama antique bachelor. Just tap the positive energy. The positive energy. Ukipata mtu mzuri uendelea. Si lazima useme ati vile budangu pale na mcheki ameishi single hizo siku zake. Si kwetu ni kama hivi ndio nataka si. Angalie pia example ya grandparents wake, unaona wameishi pamoja for a long time, which is a good thing. It's only maybe it didn't work for some of us. Lakini mtu akwe na hiyo choices, decisions na hiyo consequences za ukiamua unaenda marriage, ujue hivi ndio consequences za marriage, how to sort out things, how to nini, unajua. So what happens when a father feels like he is failing his family? Wow. It's depressing. It's depressing. See, failure, nobody wants to associate with failure. Which is true. Nobody wants to. No man out here, in whatever circumstances they are in, whatever levels they are in, no man out here wants to associate with failure. And the moment you are you're in that position, you feel like you are not doing what you ought to be doing as a father, or rather as a man, your self-esteem is interfered with, and you become not okay. So there and then, it is where now you either ought to seek help, talk to someone, and arrest the situation before it deteriorates. Because if the situation deteriorates, it means
that energy is going to transfer to the people who look up to you, who are your children. Yeah. And because unajua lazima provide. Yes. And that's what I'm saying. Not every man, there are people who make noise here, but not every man is happy mtoto wako amefukuzwa shule juu ya fees. True. Unajua? True. And that's why I told you the other time. Kijana wangu alikuwa St. Mary's, fees ilikuwa paka 400,000. But my best friend alikuwa nani? Bazaar. Because lazima umwambie, hey baba, wacha ndeka ka 50. Na unajua hii job yetu ya acting. Hujalipwa hii time, hujafanya hii, na umeshapeleka mtoto kwa standards zingine. So na make sure you are nini because mtoi kufukuzwa shule, it's kwake pia inakuwa inamfanya nini yake na how do you face the other classmates? Tricky. Unajua wewe umefukuzwa, watu wengine wanaendelea kusoma, wewe usomi, ukikuja already nini yako imeenda chini. For your kid the mentality imeenda chini sana. Ndio unajua shule zingine kama hizo uzuri yao ulikuwa unaambiwa wakasome kwa library. Ufukuzwe nyumbani. Yeye nenda kwa library. Oh, nice. Ufukuzwe nyumbani. Paka siku ile nilienda huko nikapata wazungu na wahindi wajalipa fees. Wapi kwa library? Niko nzeuba sana. Yaani mimi unipigiaga kelele hivi na kuna watoto wazungu uyuzaa badala ananiambia unajua hata parents wao wengine wako ma UN manini magari wanaleta watoto nao ni kubwa lakini wajalipa. Nikamwambia lakini sasa na mbona mimi watu na distress? Basi kuweka bidii sana. Smolo, I know there is a program that you run concerning children, and I think you're going to tell us more about it for those who are watching so that pia wapate information about it. But as you will tell us as you answer this, can unresolved childhood trauma affect how men become fathers? Extremely. Tueleza kwa nini? Extremely, because some of the things we see, because there is this saying that goes mtoto huwa hasahau kitu. True. Watoto wadogo how the way we treat them they don't forget. And niko sure your child your son, you've talked about him. Today ukimsimamisha hapa kuna kitu probably ulimfanyia fiti yenye hata haisahau. Hata mtu atoke huko aseme eti baba yako sijui amefanya nini na nini, if you are present na if ulifanya vitu fulani, huyu jamaa hata haisahau hiyo kitu, na hakuna mtu anaweza change your mentality. True. Now coming to your question, how does inaitwaje childhood traumas affect the present day us? Yes. One, if mtoi alikuwa anaona mzae ananyorosha mama yake makofi, anampiga like ako violent, anampiga na amegrow kwa hiyo inaitwaje hiyo environment na hiyo situation na hiyo nini, utapata probably maybe hatafanya hivyo immediately, but ataingia probably atakuwa kwa relationship ingine, either relationship ama atakuja apate wife au na maybe atajipatia hii morali, I don't want to be the same way the way my dad used to be. But unknowingly Jezebel atamprovoke sawa na probably hii period yote hajakuwa akifanya hivyo. Sasa kijana wa mtu atapiga huyu mtu bare moja na aone iko tu sawa. Because yeye alikuwa anaona mtu anapigwa daily. So hii moja yenye amempiga anaona hii ni kidogo, unalia una complain. So hiyo kitu itaendelea hivyo na iendelee hivyo na itamuaffect vibaya sana. Unapata? Now childhood traumas huwa zinakuja inaitwaje at different stages za maisha. Unaweza pata sasa because now maybe huyu sasa tumeongelea mwanaume alikuwa anapiga madam, si ndio? Unapata sasa mama alikuwa anafanya mzae anakunywa sana na analala nje. Sasa unapata huyu kijana amekaa hivi amesema mama ndio ni mwanamke na it's a lady and
she used to treat this way nini budangu. Hakuna siku utanipata nimefuga mwanamke kwa nyumba. Sitawahi. Because I don't want to be in that situation. My dad was. So anagrow na ile mentality women are bad. Wicked. Women are wicked, women are bad. Najua ni mama yangu ndio, lakini hapana, vitu zenye baba yangu alipitia. Hizo vitu ni moto na sitaki kuzipitia. Yeah. So you find that in equal measure, this boy has been affected. This boy is not okay. This boy views society in a different way. Yes. So now, nowadays there are programs people have introduced out here. Yes. Like there's a program I run at Andy Max Entertainment. I usually have this program every holiday. Yes. And nowadays we have introduced is running every Saturday. What I usually do is I call children, boys and girls all together, and we teach these. And you know, the world today kuna mambo mingi sana. Yes. So I teach film production, I teach drama, I teach personal life skills, I teach self-confidence, I build their skills and how to operate. I teach them how society works nowadays, and anawafunza pia masculinity and mambo ya feminism for the ladies, that is. Yes. But then now I teach these people how they can correlate with each other. Yes. The program usually runs here at Kenya National Theatre. Oh, nice. And the age bracket tunaanzia 5 years to 17 years. So I have skilled and professionals wenye wanakuja and they handle each age group. So unapata every cohort, my own son is there, and I intend that all my boys lazima wapitie hiyo kitu because so that pale nyumbani kama wameona kitu kingine, as I'm raising them pale unapata there's a skilled person mwenye atawahandle tofauti. And at the end of the day tukimaliza hiyo program we usually have inaitwaje like a function where they showcase whatever they have learned, and we give them certificates, we award them, and we open up opportunities for them out here in areas of their specific areas. What we do is we look at them, tunaangalia talent yao iko wapi, kama ni acting, kama ni dancing, kama ni inaitwaje film production, kama wanapenda mambo ya easy equipment nini, and also we look at kama wanapenda public speaking and everything, just to build their confidence and everything. Yes. And when we get to know those skills, we do a report to their parents. We either recommend them to continue with us or to take them to an advanced place where they can grow their skills. Yeah. So watoto, yes, sorry. endelea. So watoto, boys and girls, and now that we are talking about men, boys to be specific, when they grow with some of these skills, utapata they are going to evade some of these challenges zenye ziko wapi, ziko hapa mbele. So that a boy atagrow akijua I cannot siwezi kanyagia msichana chini. The lady is also as important as I am, and the lady also grow knowing very well that I have to respect this boy. Unapata, and when they grow with that baadaye we raise good men and good women. Oh, nice. Yes. I like your project because unaona watu wengi sahi people like na JR wana madem kwa nini? Because to him anajua madem ni mtu wa kumkula pesa. Yes. Unajua there's a society ingine hapa itakagi madem because of that. Yes. Most of these young kids because sisi kila saa kwa social media si usemaga wadem ni wabaya, anakukula, take care of women, daughter of sijui Jezebel anakula, udem atakula pesa yako. Ukiangalia divorce causes kama ile akina Hakimi, watu wanamsifu udem alikuwa anakula pesa yako. So there are some kids wamegrow wanajua kazi ya mwanamke ni kukula mwanamume. Unajua na si wote kwa hivyo and then nasema vitu zingine ni kama sisi I used to be jamaa mademu wengi tu ni kwa miango unajua sema ulikuwa unapenda mademu acha na kupigia kona huko so ukiwatesa tesa but my father used to tell me always treat a woman the way ungetaka kuona sister yako anatreatiwa unajua always na respect. Jua huyu ni mtoto wa mtu mwingine. Unajua kuna watu wengine utreat watu hapa vibaya. Lakini baba alikuwa anamwambia as a man treat a woman, jua huyu ni mtoto wa mtu mwingine. Pia ni mtoto wa mtu mwingine. So treat them fairly. So hii program ya huyu especially for the boys sahi and unaona sahi most of the boys harusi si kama kitambo. Watu waoani sana sahi. Maybe hizi rich nini ndo wanaona marriage because to them kwa akili ni kuwa women anakuja kula pesa yao anakuja pesa yako which is a very 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 wrong notion. And then now the girls now instead of growing and I've said this before, a girl and a boy
should pass through stage ya kuachwa kwa life, Yes. stage ya relationship, Yes. then unakuja kunotice lazima ni work hard because ni mambo ya family. Unajua, so most of them with the new life they don't pass through that stage. Sisi tulikuwa tukiwa college, Friday I used to come to Tao kutoka Kenyatta hapa na collect all my aunties, nikiwasalimia nipatie ba 20 bob, na chukua dem yangu nampeleka chips. Unaona, tunaenda tunakulile chips ya makaratasi, ama weekend nakuja kula chips hapa Luthuli, nilikwambia tunanuka moshi, chips imejaa moshi, but we knew that is a stage ya life. Mlianza kuchoma kitu. Lakini unaona wade mosquizi because ni mambo ya hostel ama nyumba, already ameanza kuingia kwa mambo ya a man should provide. So yeye mbaba kama Benteke akikuja na shopping ya Naivas is much more beneficial kushinda the usual age group yake. Yes. And you see the problem nayo, if a woman starts dealing with an older man, there's no way atarudi kwa kijana mdogo. True. Because older men they are patient, hauna haraka. Nona, watu kama Lulu, kuna dema hapo ameanza kutolea nguo huko kwa ngazi. Bale hata ingie kwa nyumba. No, mademu takada patience. As an older man you are patient because there's nothing ujaiona mpya. So they'll start appreciating you na patience. They start appreciating you the kind words. They start appreciating you na connection. Kuna mtu anafanya marketing unasema nina dem naweza mleta na huyu jamaa ni much more. Alafu huyu jamaa analeta kitu kwa nyumba kushinda huyu boy, huyu anakaa anacheza PlayStation. Na sikupenda kwa boy, hana pali pa kutoa do. Unaona? Wewe una pali pa kutoa do. Na once dem ameingia, na nimeona dem wengi sana hiyo ndio kitu ameingia. Wameanza kudeal na wababa, so it becomes very difficult for them to go back to the vijana. Small, hujatuambia unapatikana wapi for those who are watching, wajue tunaweza how can we get hold of you? All right. Mimi napatikana pale mitandaoni pale Instagram naitwa Andrew Smolo ama Smolo Andrew. Facebook naitwa Smolo Andrew. Then also I run an entity called Andy Max Entertainment. Unaweza nipata pale Instagram, TikTok, Facebook. I also run an account called Oeran Smolo where I do content relating to matters relationships and all that real time issues what men go through in these marriages and what women go through in these marriages as well, and how men navigate through those challenges in the marriage. So you can just go look out to the social handles that you've been given. If you have a kid that you feel needs to be nurtured in terms of art and everything, even life, reach out to them. I have worked with them. They have very, very, very good programs. Mzae, there are fathers out here who normally, and they are watching, wengi wao wanatakanga kuonekana kama superheroes. What message do you tell them, or what message do you have for them? Mimi kitu moja tu nasema, when your kids grow, watu wengi watasema hata ana difference na baba yake. It's you to make sure si matusi iko ni positive. Kama babake alikuwa mlevi akafuata mambo ya ulevi, inakuwa ni matusi. Lakini kama babake alikuwa good man in the society akafuata the good example ya babake kwa society, inakuwa ni positive. So you want to be a superhero, yes, but talk to your kids ukweli. Yes. Si kila jamaa hapa walikuwa danganya ati kila baba alikuwa number 1 kwa class. Number 1 kwa class gani? Number last basi alikuwa baba ya nani? Baba ya nani? Hakuna baba ya mtu atakaye number last. Namwambia watu, Mr. Gajagi have 2 kids, different mamas, but their mothers ni wana akili sana, and my kids are very bright. Yes. Lakini mimi nilikuwa average. Mimi nilikuwa naughty, bully, average kid. Unaambia ukweli? I was an average kid, nilikuwa na struggle nikapata hii. Lakini hapo ukianza kuambia kila mtu hii ati pia mimi nilikuwa number 1. Sawa tu hii. Saa zingine akilose na unajua pia exam ainza kuwa imekuja time mbaya akaanguka. Na hiyo si kila kitu. We have seen guys amemaliza na anaenda anafanya law school baadaye. Na anakuwa very good lawyer. Kina Mwite. Ya kwanza. They came in baadaye. So ambia jamaa uniza navigate life pia vitu zingine. Si kudanganya jamaa ati pia sisi wote tulikuwa tunasoma Mangu, si wote tulikuwa number 1 kwa class. Hakuna.
Yeah. You just tell the kids the truth. Hata mimi nili struggle, and me I tell people example, mupendanga babangu sana because my father tells us vile yali struggle kuanzia Makongeni tupate yuko. Yeah. You tell people, unaambia watoto wako hivi ndio hivi na hivi na hivi. Yeah. So to be a superhero is good, but you try your best as a man. Okay. And you make sure that you try to do better than what your parents did. Okay. Yeah. Yeah. So how can men begin prioritizing their mental health? Number one, by accepting that they have a mental challenge, by accepting that their mental state is not 100%, by accepting that they have a problem beneath them. Two, by speaking or rather identifying someone to speak to. I usually tell people before you get to maybe even talk to someone else, Yeah. tell it to God. Yeah. Ambia Sagodi, ongea na Sagodi, umwambie iko hivi na hivi na hivi. From there ukitoka hapo, identify somebody like you can talk to, whether it is your brother, whether it is your friend, but not just any friend, Yeah. a friend that you know you can confide in. Yeah. Two, seek therapy. Yeah. I know people. This is very very uncommon for in many areas, but actually therapy works. Yeah, true. And visit inaitwaje, a practitioner, ongea naye, talk to them, watakusaidia. Yeah. In fact, niko very shocked. The around 5 years ago, kina USI wakikuja, they used to have this psychology. Kila mtu alikuwa psychology. I knew later in life will be like the first world that every company now employs a psychologist, yeah. to help and talk. Yes, yeah. But no neither degree za psychology zote zimepotea. Zimepotelea tu hivyo Yeah. manze. Because niliona hata kwa when we were doing Kina, Yeah. we used to have a psychologist. Yeah, true. Yeah. Because that program was so intense that there are some people who literally broke down. Yeah, true. Wow. True. Emotions. But we used to be called for, ukikuwa na problem, the production house was offering a psychologist akuja kuongelesha. Because it's for 4 years, 5 years, and then it's very emotional. And that's why I'm saying even these production companies, when you're having a big or a long-term production, just have a psychologist who can come and talk to people generally and talk to or talk to people individually. Because kuna watu wana break kabisa, unajua babako amekufa na you are supposed to be laughing. Ngumu. Ni ngumu. Ngumu hiyo. Ni ngumu. Aya, kuna mbudana wa watch pale, yeye amefika mwisho, manze life imemfanya ile kitu. He's so overwhelmed. Where should he start? Where can you advise him to start? Manze jikubali kwanza, and it is very normal. It is very normal to be the way you are. Jikubali kwanza, it is normal, and I want you to know that you are not alone. There are many people who are going through the same thing you are going through, and they are there, and probably their problems are even twice as much as your problems. I've been there personally. And first of all, what I did nilijikubali. And men out here are going through the same thing. So jikubali kwanza, then number one, number two, breathe. Just breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. The way OJ said it is, sometimes it is never that serious. Yeah. Because today, things cannot always be work for you. Yes. Vitu si lazima ziende venye unataka. Kuna time unaweza kutana na shetani. Na shetani. Huyu inasemekana ukiona tu vitu zinaenda vizuri, pengine mnaenda na shetani njia moja. Na wale zikufanyiki. So afadhali ukutane na hiyo shetani upige gom. So it is okay. It is okay not to be okay. It is allowed not to be okay. There is no way hii maisha utakuwa sawa kutoka Januari mpaka December. Lazima kukue tu na kitu mahali. So how you handle it is what matters. Lastly, there is always tomorrow, and remember to guard your mind. Mental state yako ikuwa sawa inamaanisha uko sawa, watu wako wako sawa, and your future is okay. When the mind dies, once again, when your mind dies, it means you are dead and you are not there. So protect your mental state vizuri sana na utakuwa sawa. Wababa, this conversation reminds us that being strong does not mean suffering in silence. Strength is knowing when to seek help. As we conclude this men's mental health awareness, let us remember, a man can be strong and still cry. A man can be successful and still struggle. A man can be a provider
and still need support. To every man watching, you are not alone. You are valued. You are loved. Your life matters. If you are struggling, please reach out to a trusted friend, family member, counselor, pastor, or mental health professional. Let's normalize checking on our brothers, our fathers, our husbands, our sons, and our friends. Andrew, thank you so much for joining us. Shukran sana. From my end, I've been your host, Ben Teke, alongside my ugly version. Nea Bolingo. Tukutane next week, same time, same place, with another amazing topic. And keep on subscribing to Netwalking TV and give this particular video a thumbs up and click the notification bell so that anytime we produce a new video, YouTube will be the first one to notify you. Until next time, see you, God bless, and take care of your mental health. Wababa, tuonane next week.